of Tuhon Fair, through the indulgence of Tuhon Fair, buenas noches. And this would be a quick session, but at the same time, we will have not a class, but more of a discussion. I'd like to open the floor also for questions with regard to the topic on hand. The topic that we want to discuss would be a deeper or a more in-depth conversation about the concept and the practice of Tri-V in Pekiti Tirsia. All right. Bueno, Tuhon les da la bienvenida y les agradece que estén aquí con nosotros. El motivo de esta sesión va a ser hablar sobre los conceptos de Tri-V y para tener un conocimiento pues más amplio, ¿no? Esta es una sesión que es abierta, es decir, está abierto a preguntas y respuestas que ustedes quisieran hacer. Okay? That's all right. Thank you, Juan. Thank you, Juan. Well, Tri-V, as we practice it in Pekiti Tirsia, in its most basic understanding, is that Grand Tuhon would like that the triangle system be highlighted. So, because of the geometric value of the system, that it is founded on geometry, the lines and the path of the blade, so to speak, from its striking patterns to its footwork strategies, the triangle is highlighted. All right. Okay. Dice Tuhon que, bueno, el sistema de Pekiti es un sistema basado en la geometría, que a Gran Tuhon, pues él le gusta mucho esto de hablar de la geometría que existe dentro del sistema de Tri-V. Go ahead, Tuhon. And then in its most balanced form, the equilateral triangle of all equal sides is the balance point of the triangle. Meaning, systemically, if you are at balance, in order for you to overcome, is that you need to move certain angles to break the balance. So that is basically the objective, is that to break balance. If you are to do offense, you need to break balance of the other. If you are in counter offense, the opponent would like to break your balance, but for you to regain balance yourself, so you will stay equilateral or balanced. Great. Okay, dice Tuhon que el símbolo de Pekiti sean 3 triángulos equiláteros es para asentar la idea de que hay un balance y que el objetivo va a ser romper el balance del otro a través de nuestro movimiento y de los golpes, y que cuando el otro nos ataca está tratando de también romper nuestro balance, pero nosotros igual a través del movimiento y los golpes recuperar o evitar perder ese balance. Go ahead, continue. Okay, thank you, Juan. And then with that we'd like to introduce, Grand Tuhon introduce one striking patterns. You have your forehand, you have your backhand, and you have your thrusts as well. So for every slash, you would see a triangle. One side, the other side. You need to close the triangle. So it's either you thrust below or
you do a horizontal slash. If you're talking about slashes, Ujú. you are building a triangle format. Ok. Lo que dice Tuhon es que si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen un movimiento con el bastón o con el cuchillo, estás haciendo las dos primeras partes del triángulo. Pero como es un triángulo equilátero, necesita su base. Y esa base, ¿cómo la haces? A través de una estocada, ¿verdad? O a través de otro corte. Entonces, siempre se cumple esta condición del triángulo equilátero con cortes y una estocada, o con cortes y un corte horizontal. Continue, Tuhon. Yeah, thank you, Juan. And then given that one, you would visualize as well from a tri-V perspective of Grand Tuhon that your left, right, and center would be the zones that you need to visualize that. It is no longer a quadrant. Left, right, and center. 3 zones. You have your high, your medium zone, and your low zone. So all in 3s. So it is faster to remember in terms of thought and practice. Ok. Dice Tuhon que, bueno, si ustedes observan también, nosotros siempre trabajamos en grupos de 3, ¿verdad? 3 zonas, izquierda, derecha y central, pero también 3 zonas de forma vertical, que es alta, media y bajo, ¿verdad? Entonces, por eso también es try, o sea, 3, 3, 3. Go ahead, Tuhon. And then when you progress in terms of your striking, your strike number 1 or your angle number 1, which is a forehand slash or a forehand highline thrust, is an entry. So we, as tri-V children, would always think of 3 attacks every time you move on a certain entry. You enter 1, 2, and 3. You would see that a certain numbers of attacks would come in. It could also be 1, 2, and 3. These are your thrusts, these are your slashes, all in 3s and all traversing within the realm of the triangle. Left, right, and center, high, medium, low. Entonces, lo que dice Tuhon es que si ustedes observan siempre, como la palabra que usa él es hijos de tri-V, pues siempre pensamos en 3 ataques, ¿no? Corte, corte y un thrust, una estocada, o una estocada y un corte, etcétera. Pero siempre pensamos que son estos 3 veces 3, es decir, 3 ataques en 3 alturas por 3 zonas. De ahí viene el concepto de tri-V. Okay? Thank you. Continue, please. Thank you. Thank you, Juan. Now, in terms of the language that we call them, in tri-V, there is your Panabas or Panastas, your slashes. Panabas is it's a term for your slashes, initial slash, and then you have your it could also be a slash or a cutting motion or pasugat. These are almost similar terms that we use. Panabas is coming in from the to harvest. In Negros, where Grand Tuhon grew up and learned Pekiti, they grow sugar canes. And when they harvest sugar canes, they use the ginunting as
the cutting tool. So your motions of your third hand, getting the sugar cane, and your ginunting, slashing, your angle number 1 from that end, and then going back, and then cutting. This circular motion is your Panabas. Panabas. So you have your third hand harvesting the sugar cane. You have your initial slash downward, cutting on an angle of at least 30 degrees to 45-degree angle to cut, and then you do a circular harvest. And that is your initial action where the root of your Panabas strike comes in. Ok. Entonces, Tuhon explica que hay que hacer las distinciones entre un corte, un slash, que se me llama un corte largo, y un corte pequeño. Dice que esto viene porque, pues, donde es el Gran Tuhon, que es Negros Occidental, ahí donde él vivió en su infancia, el ginunting, pues no era una espada, propiamente era un arma de la cosecha de las cañas de azúcar, de los azafrán, ¿se llama? Es caña de azúcar. Y entonces lo que hacían ahí es que movían las cañas de azúcar, las ponían, las ladeaban y luego llegaban y la cortaban. Entonces ese era el primer movimiento, un corte largo para golpear y poder cosechar esas cañas de azúcar. Y de ahí viene este concepto del corte largo y después un corte más pequeño, más corto para continuar haciendo la zafra. Please continue, Tuhon. Yeah, thank you, Juan. Thank you, Juan. From that term, Panabas, it is that action of cutting, coming in from high to low, high to low, high to medium, high to low. So you could see that you could, in practice, in combat, the movement of the Panabas would come in, checking distance, coming in high, slashing high, coming in medium, slashing medium, coming in low, you check, and you start high, you cut low. Ok. Entonces dicen que este Panabas, que es este corte, es en 3 distancias. En una es una distancia larga, una distancia media, y en la distancia corta, pues no me voy a quedar porque me puedo cortar yo solo. ¿Qué hago? Hago un check, ¿verdad? Nada más hago un check y corto. Vuelvo a lo mismo. En la primera sostengo y corto, en la segunda sostengo y corto, y en la tercera hago un check, me hago para atrás y corto. Okay, Tuhon, please continue. Okay. So your Panabas is technically a slash. It is a cutting motion. A cut. It's a cut. It is your if it is human to human, it is your pasugat. 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 Is to cut or to bleed, to have it bleed, to cut. Sugatan, pasugat. Sugat is to wound. The translation for pasugat is to wound. Diba? So to cut and create a wound. Okay. So cut, pasugat. Entonces, en el caso de una pasugat, que es el otro término que está manejando, ya es el término de cortar a una persona, que dice que viene, bueno, viene del término que significa lesionar a alguien, ¿no? Entonces, cuando hablamos del corte ya a una persona, se le va a llamar de esta forma, y es el mismo principio: abro, corto, check, corto. Okay, please continue. Okay, thank you. So now that we have identified the roots of your Panabas, your slashing motions, which is also your cutting motion, which is also your pasugat on a forehand, you also have a pasugat on a backhand, which is also part of our contradas. So pasugat is to wound.
Panabas is to cut, to slash. Okay. Mhm. Now I'd like to share the concept of your puntadas. Puntadas is your trust. Mhm. Your trust. Mhm. Okay? Your puntadas, for every panabas, Mhm. there is a puntada. For every slash, there is a trust. For every pasugat, Mhm. there is a trust as well. So that is where it is all coming from, that concept of slash and trust. Entonces, por cada, recordemos que los cortes no solamente son en sentido de derecha a izquierda, pero también es al revés, ¿no? Entonces, y estas dos cortes pues forman parte de tu herramienta, parte de tus ataques, pero también tenemos la puntada, que es lo que le llamamos también una estocada. Entonces, siempre debe haber, por cada corte debe haber una estocada, por cada estocada debe de haber un corte. Y esta es la forma en que nosotros vamos a trabajar en este sistema. Please continue. Okay, thank you so much. So now we have our panabas, we have our puntadas, and now with the trivi concept of your slashes and thrust, you need to have a finishing strike, which is a panapos. So it happens in three. The concept is three. The initial would always be can be from long range, your panabas. If you try to close in at medium range already, you could have your puntadas. And after that is your second strike. And your third strike could be also a puntadas or a panapos. A double force. A double force thrust, assisted by your third hand. And these are terms that we use in Pekiti Tirsia, in trivi especially, because of your slashes, your thrust, and your finisher. Panapos is to finish the fight. So the concept and the actions become one. Okay. Entonces, dice Tuhon, bueno, tenemos el panapás, que es el corte, tenemos la puntada, que es la estocada, y al final de cuentas son dos, nos falta el tercero. El tercero va a ser el panapós, que es la terminación de nuestro ataque, que generalmente puede ir con una doble fuerza, sea una doble fuerza en puntada o una doble fuerza en el corte, y eso nos permite ser contundentes. Y estos tres se convierten en uno. Okay, please continue. So given that concept of your left, right, and center, your high, medium, and low zones, those sectors would encompass your visual of trivi. And then your strikes, which are your panabas, and your puntadas, could be the entries, but as well it could be your follow-ups or your conseguidas to a finisher, your panapos. So the concept of trivi makes the system very simple. That you could share the system in a very short time, and then students like us could always practice and visualize and imagine the entries through orasan, the use of orasan, and the entries using your footwork strategies. And then you put in the combinations and you insert certain strikes as well.
and then you could build up a number of strikes as well. So, in a nutshell, the Tri-V concept of, as taught by Grand Tuhon is one, to teach Pekiti Tirsia as fast and as efficient and as effective to everyone, regardless of age, race, or nationality, or gender. So with this platform of Tri-V, it is easy to share the system with very little memorization of numbers. You will flow easily, you will act naturally, you will not do awkward positions in terms of striking, and it is very logical. Dice Tuhon que, bueno, en este sistema que es 3, 3 y 3, es decir, 3 alturas, 3 zonas y 3 ataques, nos permite poder, y esto sumado al Orazán, nos permite visualizar una serie muy grande de combinaciones, ¿no? Y poder establecer, incluso entender estrategias de movimientos, de ataques, de contraataques, de las seguidas, etcétera. Y eso nosotros como los instructores nos va a permitir transferir el sistema de una forma muy fácil y sencilla, porque así lo diseñó, lo pensó Gran Tuhon, para que cualquier persona, sin importar su edad, su grupo étnico, su condición, puedan aprender el sistema de una forma fácil y sencilla. Please continue. Yes. So given that platform that we started from, the Grand Tuhon has given us that there would be very little numbers to memorize. It would be you'll just think of 3 always. You have your basic slash or your Panabas, you have your basic Puntadas, and then at the same time, those entries, you will find a window to finish the fight. So when he says that you fight in January, you end it in December, that means it's a long fight. But with the concept that he wants, you want to fight in December and you want to finish in January the next year. So you shorten the fight. You shorten the fight with that kind of understanding. Entonces, lo que dice Tuhon es, bueno, con este sistema, pues, nada más tenemos que pensar en el número 3. No se requieren posiciones raras, no se requiere, simplemente es terminar las cosas, ¿no? Y dice él una frase, ¿no? Si pensamos que nuestra pelea iba a ser de enero a diciembre, pues ahora nada más es diciembre, enero del siguiente año, porque es algo muy corto, ¿no? Es un sistema que la idea es que podamos ser altamente eficientes para poder llegar a una conclusión positiva para nosotros. Okay, please continue. Thank you, Juan. So, hermanos, I hope this introduction to Tri-V you would appreciate it, in the sense that, one, the term Panabas is your slash, your Puntadas is your thrust, and your Panapos is your finishing move in relation to your fight. So some people would say that it should be always 3 strikes, but in between, it is a framework. It is a concept that you need to put to finish the fight early with your strategy and tactics. But it is more of a concept. It is very slim a chance for you to finish a fight in 3 strikes. I mean, it happens. It's not impossible. But if your opponent is
is also strong, 3 strikes will not be enough. So the concept alone of the practice to flow your strikes at any given time, high, medium, or low strikes with your loading positions. These are the practices that you need to ingrain yourself. Your footwork strategies would come into play. And remember, Pekiti Tirsia is an offensive art. It is not defensive. Even the language that we use, contra offensa, offensa, contra offensa, there is no defensa. So that is where we are coming from. Ultimo offense. Ultimo offensa. Ok. Entonces, Tuhon dice que, bueno, pues con estos que hay que recordar que están los panapos, están las puntadas y el panabo, que obviamente pues es un concepto, ¿va? No es algo que esté propiamente en piedra. Entonces, pues ese sería lo ideal, ¿no? El mantenerlo lo más rápido posible en terminar en 3 golpes. Sin embargo, pues la otra persona pues puede ser más fuerte, puede tener cierta preparación, tiene cierta agilidad. Entonces nosotros tenemos que, bueno, pues ahí no va a pasar en 3 golpes. Por eso combinamos todo lo que sabemos junto con nuestros movimientos para poder tratar de llegar lo más rápido posible a la conclusión de la pelea o del conflicto. Entonces, y que también recordemos algo muy importante. Pekiti Tirsia no es un método ofensivo. No, por eso en el lenguaje no se utiliza la palabra defensa. Se utiliza ofensa, ataque y contraataque, o ofensa contra ofensa, y no ataque y ofensa. Entonces, algo que tenemos que tener muy consciente, que nosotros no buscamos defender, atacamos y atacamos el ataque. Okay, please go ahead. Yeah, thank you, Juan. So with that, this is something that I really want to share to everybody, that although it is an ultimate offensive art form, which is the system of Pekiti Tirsia, you go back to the teachings of the equilateral triangle, that we need to seek balance in terms of thought, words, and action. So aside from the triangle, you also have your circle. From your triangle, you have your circle. And from your circle, you have your square. So coming in from this concept, it is very flexible. So not just the physical portion of the art that is flexible, your mind should be flexible as well. You need to expand, push the envelope, test, pressure test the system. If you have the fundamentals in your drills, it is important that you put in pressure after for the student to realize that it is not just an art form. It is a living, fighting system. All right. Dice Tuhon que si ustedes observan, bueno, este triángulo, pues hemos hablado del balance, ¿no? E incluso el balance en tu vida, el balance entre lo que piensas, entre lo que hablas y entre lo que sientes, ¿no? Y entonces, si ustedes observan el escudo de Pekiti, pues es este triángulo, pero que también tiene un círculo y que tiene un cuadrado. Y entonces eso significa que el triángulo se convierte en círculo y se convierte en cuadrado y regresa a círculo y en triángulo y así sucesivamente, lo cual significa eso, la flexibilidad que debemos nosotros de tener a la hora de utilizar el método. Y que algo que nos pide es que a los alumnos se les hagan pruebas de presión, ¿no? Que hagan sparring, por ejemplo, para que ellos puedan ver que esto no nada más es una forma, es un sistema de formas bonito, sino que es algo que tiene aplicación en la vida, y no solamente en la vida en términos de combate, sino en la vida misma, ¿no? El mantener el balance, el ser flexibles, porque esa es la idea del sistema a final de cuentas, que sea algo que sea funcional y no solamente una serie de movimientos
que no tienen ningún otro fin. Okay, please continue. Thank you, Juan. You're welcome. So given that one, with that kind of a concept, and that's where we are starting from. The reality of the concept of the shortest path between 2 points is one line. Mhm. Point A to point B Mhm. is real in Pekiti. However, the expectation for point A to point B, if the opponent is also thinking, Mhm. I will not let this go to me. Mhm. So I will parry, All right. Mhm. I will attack, Mhm. I will counter-attack, Mhm. contra-offensa. Mhm. So the geometry is true. However, your geometry could be countered as well. Mhm. So for every line, you check on the corner. Mhm. In your triangle, you weaken your triangle through the corners. Mhm. It's not breaking the arm. Mhm. It's tilting the corners. Mhm. Entonces, when you go to learn your 12 métodos, Mhm. you go to expand your learning into capsula metodica. These are Mhm. subsystems of them. You would see the same geometry, but the approach will be different. Got it. Okay. Okay? Oh, If you will understand the language of your bisecting lines, Mhm. you will bisect the line through the line. Mhm. But the control will happen And then, on the joints, on Mhm. your capsula. Got it. So Okay. this would be a separate lesson altogether. Mhm. This is, I just want to share with you that if you start with try V and you seek balance, you will expand that circle and encompass your learning. All So right. you will learn try V, you will expand to 12, Y you 12 will capsulas. expand to other subsystems. And Mhm. it is a beautiful system that we continue to learn Mhm. even for a lifetime. Even Okay. Grand Tuhon is also evolving from that end. So I just want to share that to everybody. Okay. Entonces dice que si ustedes piensan, bueno, pues si yo quiero atacar a alguien, ¿no? Pues la distancia más corta entre dos puntos es el punto A al punto B. Pero pues, digo, esa es la parte de la geometría que hemos estado hablando. Sin embargo, pues un atacante, pues no va a dejar que llegues, ¿no? Te va a desviar, te va a quitar y te va a contraatacar. Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta que en el triángulo, pues el punto más débil va a ser la punta. Entonces nos comenta él que, bueno, que try V es el inicio de todo lo que significa Pekiti, porque deberemos más adelante ya empezar a ver 12 métodos, ¿verdad? Para empezar a comprender esto y más adelante, pues en los subsistemas como cápsula metódica, donde vemos que el concepto de bisectar las líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque en un triángulo, pues lo más fácil se colapsa por la punta, no se colapsa por el medio. Entonces aprenderemos a disectar la línea, sin embargo, pues siempre buscaremos colapsar por lo que por la punta que se le conoce como cápsula. Entonces, ir entendiendo todo esto, empezamos con try V, con la esencia, sin embargo, pues iremos avanzando hacia 12 métodos y después hasta a sus subsistemas como lo que es cápsula metódica, y que iremos expandiendo y veremos la belleza de este sistema, pues que Gran Tuhon incluso él mismo
pues ha seguido creciendo ahora sí que para el beneficio de toda la comunidad. Okay. Go ahead. Muchas gracias, Juan. Thank you for a perfect translation. Thank you. Anyway, I'd like to say thank you to everybody, to Juan Fair, Juan, and to everybody. I'd like to open the floor for conversation as well. If there is anything that you need to clarify, or I need to expound on further, I will be happy to answer it now. Tuhon agradece a todos por su participación, a Fer, y le abre ahorita el micrófono para cualquier pregunta que ustedes pudieran tener, que le está más que abierto en contestarlas. Por favor, empiecen. Sí, tengo una pregunta. You can make it in English and I'll translate. Okay, Tuhon Jay, how are you? Hello. How are you, Alberto? Good, fine. Good to see you always, brother. My brother, I just have two questions. One is, yes. What year did Grand Tuhon formulate and bring together the Tri-V concept? And is the Tri-V formula concept a condensed, more simplified version of the 12 métodos? Digo la pregunta en español para que lo escuchen los más. Pregunta Alberto que en qué año Grand Tuhon estableció Tri-V, y que si Tri-V es como que la versión condensada de todo lo que es 12 métodos. Okay, please answer the question. Okay, that is a loaded question, but I will answer it as candidly as I can. Sure. With my discussions and good time with the Grand Tuhon, Tri-V has always been present even before he taught it formally in the United States. The concept itself, but the formula itself has always been Tri-V. Just to clarify things. So Alberto has opened that if we see the timeline of Pekiti Tirsia publicly since the Grand Tuhon came to the United States, that was in the 70s. Yes. And that is and he is in his peak youth form on that point. You would see that even the movements of the Grand Tuhon and how he was influenced as he was growing up. You would see that it is he has embodied certain systems and learnings as well. So he has brought this forth to his students. I believe you don't need to. There's good history in that. The influences with Eddie Jaffrey, with Silat, and the other Arnis Eskrima systems as well. Grand Tuhon would always be very candid in saying that, yes, I encourage you to learn. You learn as much, and then end of the day, you will bring it back to Pekiti with your understanding. So the question of what year was it formulated? I believe the answer is it has been in existence already. The name might not be present as a Tri-V formula. You know, Grand Tuhon is very creative in those terms. But at the end of the day, the Tri-V formula has been a platform for learning. If the question of is it a condensed form of the 12 or some other subsystems, I believe that would devalue the concept of Tri-V itself, and at the same time, it would devalue the longevity and
structure of 12 métodos. So I would rather not claim as such, but I would encourage everybody to see it in that perspective. That one, I myself, I consider myself a children of Tri-V, a child of Tri-V, because that is where I came to understand and learn it from the Grand Tuhon. However, I believe Latin America with Tuhon Fair's leadership, the influence of getting good instruction and people around you is also paramount. You may have, now is the time that we have internet access and we get floods of information from all over the globe with regard to any one single topic. However, I consider Katipunan, myself include specifically, blessed to have the friendship and the relationship with Tuhon Philip Elinas. Okay. One personally, through the kindness of Grand Tuhon. Grand Tuhon would pair us in one room, and then of course through conventions. But end of the day, we grew a friendship and a respect for one another. That when I asked him the same question, Alberto, the same question I asked him was that how do you see the 12 métodos and Tri-V? And you know what? I'd like to share this to everybody. Let me translate the first part and then we go Okay, to... okay. Okay. Sorry. Lo que le pregunto, bueno, con respecto a la pregunta que hace Alberto, le dice Tuhon que, bueno, realmente el concepto de Tri-V, el gran Tuhon, siempre lo ha tenido con él, ¿no? O sea, siempre a lo mejor no lo usaba con el término de Tri-V, pero él siempre estaba pensando en ese concepto, ¿no? Cuando él radicaba en los Estados Unidos en los años 70, pues él, obviamente, al estar en contacto con otros practicantes de otros estilos de Cali, arnis, esgrima, pues empezó, e incluso con otras artes marciales como el silat, él empezó pues a tomar y a prestar y estar experimentando, y el concepto, bueno, ya lo fue consolidando, ¿no? Realmente incluso Tuhon Jay, él se considera un hijo de Tri-V. Y con respecto a la segunda pregunta que hizo Alberto, que si Tri-V es la síntesis de 12 métodos, pues él dice que él no se aventura a hacer ese tipo de afirmaciones porque sería devaluar a 12 métodos. Él considera que, bueno, que no hay una línea donde empieza uno y acaba otro, ¿no? Realmente ambos son importantes y el estudio de ambos, tanto de Tri-V como de 12 métodos, son importantes, ¿no? Y bueno, él va a comentar una anécdota. Él dice que esa misma pregunta que acaba de hacer Alberto, él se la hizo a Grand Tuhon. Ahorita nos va a platicar qué fue lo que le dijo, ¿no? Y bueno, como un comentario aparte, pues comenta que Latinoamérica ahorita con el liderazgo de Fer y con el apoyo, bueno, técnico de Philip Gerinas, pues está haciendo algo muy, muy bueno para, pues, no solamente para Latinoamérica, pero para Pekiti en general, por la amistad y toda la unión que se está dando entre todos nosotros. Please, Tuhon, continue with your Thank you so much, Juan. Well, going back, we got the privilege of when we were writing the curriculum for the Philippine Marine Corps, Grand Tuhon instructed Tuhon, the late Tuhon Jasper, and myself and Tuhon Romel Tortal to create the curriculum. And Tuhon Jasper, being a student of Tuhon Team Wade, has a version of 12 métodos. And Grand Tuhon took me aside and told me, Jay, he gave me a copy of the 12 métodos printed out under Tuhon Philip Elinas. And he was saying, both you and Jasper, we will converse on this one, but I want this understood that
you need to appreciate both versions, both interpretations and expressions of this gentleman. One, because I believe at that time there is full confidence on that end, and at the same time, it taught me to have a healthy respect for those who went ahead of us. So, so if the question is a Trivi a condensed version of 12? It is not. A condensed version, which is not a complete expression of 12, is the form 64 attacks. I think it's not 12, it's around 8 subsystems was presented. There is no Pekiti there, or Pekiti Desarma in terms of the 64 attacks. But that is more apples to apples than apple and orange. Tuhon I cuenta just want to ask one to translate that one. So, Tuhon cuenta que cuando la primera vez que fueron a instruir gente de la Marina a los Estados Unidos, que bueno, iba él, iba Felipe Gerinas, Tuhon Felipe Gerinas, iba Jasper, y que era alumno de Tim Wall, ¿no? Entonces, que bueno, que a la hora de querer presentar 12 métodos, pues Jasper traía ligeramente, estaba modificado, ¿no? Como lo había aprendido de Tim Wall. Y entonces, Gran Tuhon le dijo a Tuhon Jay, bueno, pues le dio el manual, propiamente 12 métodos, que él tenía, el que había creado, y le dijo que no había problema, ¿no? Que ambos, aún con las pequeñas diferencias que tenían, estaban bien, ¿no? Entonces, pues esto nos habla de que pues el sistema tampoco es algo que sea completamente rígido, ¿no? Que hay cambios, que la gente lo modifica y no hay tanto problema, entre comillas, ¿no? Entonces, y que bueno, que él no considera que Trivi sea un condensado de 12 métodos, porque también hay que considerar 64 ataques, y pues al final de cuentas, todo es parte del mismo sistema, ¿no? Que no tienes que verlos diferentes o aislados en sí. All right. Thank you. Muchas gracias, Juan. Now, Alberto, I hope that answered the question, the loaded question. Yes, thank you for the answer. And also, I apologize because I think I worded it a little bit differently in terms of condensed. Maybe it was just, I was trying to get a different answer, but you definitely answered my question. Thank you. Okay. Thank you so much. I appreciate it. That no problema. Alberto dice, ¿no? De que la pregunta que le hizo, bueno, no era exactamente si era condensado, pero que al final de cuentas le dio la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Any more questions, hermanos? I think I took so much of your time already. No, it's okay. No worries. ¿Nadie más tiene una pregunta? Okay. No, Tuhon, no one else is asking questions. So, Fer, do you want to... Bueno, muchas gracias a todos, muchachos. Vamos a seguir vamos a tener algunas clases donde vamos a ver técnicas y después vamos a tener este tipo de charlas para aclarar terminología de Pekiti, que todos puedan entender un poco más. Así que, bueno, muchas gracias, Tuhon, muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos por estar. Y bueno, no se olviden que, bueno, estuvimos hablando de Tuhon Philip. Un momento, Fer. Okay. Yes, Tuhon. Un momento. Let us close it, the session with a salutation. Terminamos con un saludo. Okay, let's go. Okay. Can you help me out? Los que puedan prender sus cámaras, por favor. Okay, ready. One heart. One heart, un corazón. One mind. Una mente. One strength. Una fuerza. One force. Salamat. Good night, everybody. Have a good night. Gracias a todos. Thank you much. Take care. Tengan buen día. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a tener a Tuhon Philip en diciembre, así que también vamos a tener una de estas charlas seguramente con Tuhon Philip. Así que muchas gracias, Marami Salamat Tuhon, see you.
You're welcome. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Gracias todos. a todos. Que tengan Ahora buen día. después subimos el video. Hello. Have a good day. Bye-bye. Chao. Bye. Bye. Bye.